ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ደግሞ ከጂኦግራፊ ቻፕተር 3 የተውጣጡ የፋይናል ጥያቄዎችን የምንሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ በየጊዜ የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ሚድ እና ፋይናል ጥያቄዎችንም ሆነ ዛሬ የሚሰራበትን ጥያቄ ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቱብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ በነቂስ እንድትከታተሉኝ አሳስባችኋል። ነምበር 1 Which of the following is the most defining characteristics of Western Island of Ethiopia? A. Extensive volcanic plateau. B. Coastal plain with high rainfall. D. Low elevation with arid condition. D. Rift Valley fault. So the appropriate answer will be A. Extensive volcanic plateau ይሆናል ማለት ነው። Because Western Island are dominated by volcanic plateau which is formed by ancient lava flows with elevation over 1500 meters. Due to this the appropriate answer will be ኤክስቴንሲቭ ቮልካኒክ ፕላቲው ይሆናል። ቢ ላይ ያለውን ምርጫ ስናይ ኢትዮጵያ ኮስት ላይን የላትም። በኤርትራ ቦርደር ኤርትራ ሬድ ሲን ስለያዘች ቬሪ ስሞል የሆነ ኮስት ላይን ነው ያላት ማለት ነው ኢትዮጵያ። ከዚህ የተነሳ ቢ አፕሮፕሪየት አንሰር አይሆንም። ሲ ላይ ያለውን ደግሞ ስናይ ሎው ኤሊቬሽን ኢዝ አሪድ ኮንዲሽን ይላል። ሃይላንድ አካባቢን ስናስብ ሃይ ኤሊቬሽን ሪጅን ዊዝ ፈርታይል ሶይል ኤንድ ሞደሬት ክላይሜት ነው ያለው። አሪድ ኮንዲሽን ስላልሆነ ሲም አፕሮፕሪየት አንሰር አይሆንም ማለት ነው። ሪፍት ቫሊው ፎልትን ስናይ ደግሞ ሪፍት ቫሊው ፎልት ሃይላንድን ሴፓሬት ያደርጋል፣ ግን ኢት ኢዝ ናት ዲፋይኒንግ ፊውቸር ኦፍ ሃይላንድ ዲው ቱ ዚስ ዘ አፕሮፕሪየት አንሰር ዊል ቢ ኤ ኤክስቴንሲቭ ቮልካኒክ ፕላቲው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ነምበር 2 The Rift Valley in Ethiopia is primarily the result of which geological process? A. Oceanic crust subduction. B. Continental rifting and faulting. C. Volcanic eruption. D. Glacial erosion. The appropriate answer will be B. Continental rifting and faulting because Rift Valley የሚገኘው ከቴክቶኒክ ዳይቨርጀንሲ ሲሆን አፍሪካን ፕሌት ለሁለት በናምቢያ እና በሶማሊያ ፕሌት በማለት ለሁለት ስፕሊት ያደረገው ሲስተም ከመሆኑ አንጻር ኮንቲኔንታል ሪፍቲንግ ኤንድ ፎልቲንግ ኢዝ ዘ ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ which is resulted from Ethiopian Rift Valley. So the appropriate answer will be B. Continental rifting and faulting. Okay, number 3. How do the southeastern highland differ from the western highland in Ethiopian term of topography? A. They are characterized by higher average elevation. B. They have more uniform climate. C. They are bordered by more extensive lowland. D. They feature no significant geological fault. So the appropriate answer will be C. They are bordered by more extensive lowland. Because southeastern highland ስናይ ለምሳሌ ባሌ እና አርሲ በሶማሊያ ፕላቱ እና በአሪድ ሎውላንድ በኦጋደን ሰራውንድድ የተደረጉ ወይም ቦርደድ የተደረጉ ስለሆኑ it is a differentiating feature of southeastern highland from western highland. So the appropriate answer will be C ይሆናል ማለት ነው። Okay, number 4. What is a major feature distinguishes the Ethiopian Rift Valley from other physiographic region in the Horn? A. It is a region of tectonic uplift. B. It is contain a series of lake and escarpment. C. It is exclusively composed of lowland. D. It has the highest recorded rainfall in the region. So the correct answer will be B. It contains a series of lake and escarpment. Because ሪፍት ቫሊው ዩኒክ የሚያደርገው ለምሳሌ አባይ ኤንድ ጫሞን ስናይ ኤንድ ስቲፕ ስካርፕመንት በፎልቲንግ ፕሮዲውስ ስለሚያደርግ the unique feature which distinguish Rift Valley from the physiographic region in Horn is it contains series of lakes and escarpment መያዙ ነው ማለት ነው። so the appropriate answer will be B ይሆናል ማለት ነው። ኤ ላይ ያለውን ስናይ
አፕሊፍት ዲፋይን የሚያደርገው ሃይላንድ ኤሪያዎችን ነው፣ ግን ሪፍት ቫሊውን ዲፋይን ስለማያደርግልን ኤ ኢዝ ኢንኮሬክት አንሰር። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ኢት ኮንቴንስ ሲሪስ ኦፍ ሌክስ ኤንድ ስከርፕመንት። Number 5. Which of the following is a direct impact of Ethiopian relief on its socio-economic condition? A. Uniform agricultural productivity across region. B. Increased accessibility of remote region. C. Variation in settlement pattern based on elevation. D. Limited biodiversity in highland area. So the appropriate answer which tells about this question will be C. Variation in settlement pattern based on elevation. Because around 85% of Ethiopian population is live in highland or greater than 1,500 meter due to favorable climate and fertile soil, but lowland are sparsely populated, and due to this the correct answer will be C. Variation in settlement pattern based on elevation. Number 6. What is the primary climatic influence of western lowland? A. High rainfall from monsoon system. B. Arid condition due to low elevation. C. Frequent flooding from nearby river. D. Constant moderate temperature year round. So the main climatic influence of western lowland will be B. Arid condition due to low elevation, because western lowland are hot, arid and drought prone with rainfall which is below 500 millimeter per year. ለምሳሌ ጋምቤላን ማየት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ሞቃታማ አሪድ እና ድሮት የሞላበት ለማላሪያ ፕሮን የሚደረግ ኤሪያ ከመሆኑ አንጻር ሜይን ክላይማቲክ ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ዌስተርን ሎውላንድ ዊል ቢ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ሶ አሪድ ኮንዲሽን ዲው ቱ ሎው ኤሊቬሽን። ኦኬ ነምበር 7. How does the Rift Valley influence the biophysical environment of Ethiopia? A. It supports dense tropical forest. B. It creates unique ecological zone with distinct vegetation. C. It has no significant ecological impact. D. It reduces the diversity of species in the region. So the correct answer will be B. Unique ecological zone with distinct vegetation, because elevation gradient create diverse ecosystem such as dry savanna, wetland and Afro-alpine forest. Due to this the correct answer will be B ይሆናል ማለት ነው። Okay, number 8. The Western Highlands are mostly associated with which of the following agricultural practice? A. Pastoralism. B. Mixed farming. C. Commercial irrigation farming. D. Extensive forestry. So the correct answer will be B. Mixed farming, because Western Highland is mostly associated with agricultural practice of mixed farming, but pastoralism is dominated in arid lowland, while commercial irrigation are occur in Rift Valley system, and the appropriate answer due to this will be B. Mixed farming. Number 9. Which economic activity is predominantly carried out in southeastern lowland? A. Coffee cultivation. B. Pastoralism. C. Urban industrial development. D. Mineral extraction. So the correct answer will be B. Pastoralism, because ሶማሊያ እና ኦጋደን ሎውላንድን ስናይ ኖማንዲክ ሄርዲንግ ላይክሳስ ካሜል እና ጎትን በማሳደግ የሚተዳደሩ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። በማርባት የሚተዳደሩ ሰዎች ናቸው። ሶ ሜይን ኢኮኖሚክ አክቲቪቲያቸው ሎውላንድ ኤሪያ ላይ ፓስቶሪያሊዝም ይሆናል ማለት ነው። ኮፊ ከሆነ ኩል ሃይላንድ አካባቢ ላይ ነው ሞስትሊ ኬሪድ አውት የሚደረገው ማለት ነው። ኢንዱስትሪዎች አሁንም ሜይንሊ ሃይላንድ አካባቢ ነው ምናምን። ሶ ዘ አፕሮፕሪየት አንሰር ዊል ቢ ፓስቶሪያሊዝም ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ 10ኛው ጥያቄ ከማለፋችን በፊት ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ጥያቄያችን እንመለሳለን። Number 10. What unique feature is characteristics of Ethiopian island in Horn of Africa? A. Extensive desert plain.
B. High biodiversity in mountain forest. C. Frequent glacial activity. D. Flat terrain with few river. So the correct answer will be B. High biodiversity in mountain forest. Okay, number 11. Which major geographic division in Ethiopia is most susceptible to erosion and land degradation? A. The Western lowland. B. The Southern highland. C. The Rift Valley. D. The Western highland. So the appropriate answer will be D. Western highland, because intensive farming on steep slope cause severe soil erosion. Due to this, the major geographic region in Ethiopia which is most susceptible to erosion and land degradation will be the Western highland ይሆናል ማለት ነው። Okay, number 12. The Rift Valley Lake are known for which distinctive characteristics? A. High salinity and unique aquatic life. B. Freshwater reserves used for irrigation. C. Low biological diversity. D. Irregular flooding affecting agriculture. So the appropriate answer will be A. High salinity and unique aquatic life, which mainly characterize Rift Valley lakes. So ለምሳሌ ሌክ አብጃታን እና ሻላን ስናይ ሃይፐር ሳሊን የሆኑ ሌኮች ናቸው ማለት ነው። Number 13. Which is the primary reason for the population density disparity between highland and lowland region in Ethiopia? A. Historical settlement preference. B. High agricultural productivity in lowland. C. Increased accessibility of highland. D. Scarce water resource in highland. So the appropriate answer will be A. Historical settlement preference, because highland area ላይ ያሉ ሰዎች ዲዚስን አቮይድ ለማድረግ ለምሳሌ ማላሪያ ሎውላንድ ኤሪያ ላይ በጣም የተለመደ ስለሆነ ያን ማላሪያ አቮይድ ለማድረግ ሃይላንድ ኤሪያ ላይ ይሰፍራሉ። እናም ደግሞ ሶይል ፈርቲሊቲው አንድ ፋክተር ነው። ከዚህ የተነሳ the appropriate answer will be A. Historical settlement pattern. Number 14. How do the physiographic feature of Ethiopian impact hydrology? A. They limit the development of river network. B. They create diverse river system flowing in multiple direction. D. They reduce annual rainfall significantly. D. They have no discernible impact on hydrology. So the correct answer will be B. Diverse river system flowing in multiple direction, because highland አካባቢዎች ናይልን በዌስትዋርድ በኩል ፊድ ያደርጋሉ። አዋሽን ደግሞ በኢስትዋርድ በኩል እና ኦሞን ደግሞ በሳውዝ ዋርድ በኩል ፊድ ስለሚያደርጉ በመልቲፕል ዳይሬክሽናል ፍሎውን የሚያሳየው ምርጫ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ዲው ቱ ዚስ አፕሮፕሪየት አንሰር ዊል ቢ ቢ። Okay, number 15. The Ethiopian island are a primary source of which of the following resource? A. Fossil fuels. B. Hydropower potential. C. Rare mineral. D. Desert adapted crop. So the appropriate answer will be hydropower potential ይሆናል። B is the correct answer. Number 16. What is a significant environmental challenge faced in Rift Valley? A. Deforestation of mountain forest. B. Soil salinization and water scarcity. C. Frequent volcanic eruption. D. Severe urban pollution. So the correct answer will be soil salinization and water scarcity. B is the correct answer, because irrigation in lakeside farms, example ሲዋይን ስናይ ሳሊናይዜሽን እና ድሮውትን ኮዝ ያደርጋል ማለት ነው። due to this the appropriate answer will be B. soil salinization and water scarcity. Number 17. The division between western and southern highland is primarily marked by what feature? A. Blue Nile Basin. B. The Great Rift Valley. C. Awash River. D. Ogaden Desert. So the appropriate answer will be B. Great Rift Valley, because this Rift Valley split the western and southern highland geologically. Due to this, the appropriate answer will be B. Great Rift Valley. Number 18. How does Ethiopian topography influence its climate variability? A. By creating uniform climatic conditions across region. B. By affecting rainfall distribution and temperature range. C. By promoting arid conditions throughout the country. D. By preventing the formation of distinct season. The correct answer will be B. It affects rainfall distribution and temperature range, because highland have temperate climate and lowland are hot or arid. Due to this, the correct answer will be B ይሆናል ማለት ነው።
Number 19, which physiographic division in Ethiopia is most suited for coffee cultivation? A. Southern Highland, B. Rift Valley, C. Western Highland, D. Western Lowland. The appropriate answer for coffee cultivation will be Western Highland ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢሊቬሽን ሬንጁ ከ1500 እስከ 2200 ሜትር እና ሬንፋል ያለበት ኤንድ ሶይሉ ደግሞ ፈርታይል ከመሆኑ አንጻር ለኮፊ አራቢካ ስፒሽስ በጣም ምቹ ነው ማለት ነው። ዲዩ ቱ ዚስ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ሲ the Western Island. Number 20 and the last question, what role does the Southern Island play in Ethiopian hydrology? A. It serves as major water recharge area. B. It contributes to saline water body. C. It acts as dry barrier with minimal hydrological significance. D. It is known for extensive aquifers. So the correct answer will be A. It is a major water recharge area because ባሌ ማውንቴንን ስናይ ባሌ ማውንቴን ሬንፋይልን ካፕቸር በማድረግ ገናሌ እና ዋብሸበሌ ሪቨሮችን ምን ያደርጋል ማለት ነው ፊድ ወይም ሪቻርጅ ስለሚያደርግ the main characterizing features of Southeastern Highland and Ethiopian hydrology will be major water recharge area ይሆናል ማለት ነው። so A is the correct answer. ኦኬ የዛሬ ቪዲዮአችንን በዚህ እናበቃለን። ቪዲዮአቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮሜንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ ጥያቄዎችንም ሆነ ዛሬ የምሰራበትን ፓወርፖይንት እና ጥያቄ ማግኘትና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።